ERP solutions, sir. The responsibilities of this professional include understanding and organization business requirement, training end user, and sorting out the end user's day-to-day queries, sir. When the support project SAP Finance supports specialist, you will be the responsible ensuring the efficient operation, maintenance, and support of the SAP Finance module within the organization. Okay. Yeah, we continue. Okay. So next, who is next? Who is next? Good evening, sir. Yes. Can I, sir? Yeah, go on. Very good evening to all. I feel it's my pleasure to give my presentation on FICO consultant responsibilities, roles and responsibilities. After going through this document, I come to know that there are so many roles and responsibilities we are going to fulfill in the future. Let's come to the point, key responsibilities. To meet the business standards, especially in the nowadays, being a FICO candidate, we should shoulder every pin-to-pin responsibilities, I think. So among all, the first and foremost thing we need to understand and the requirement gathering. See, in the requirement gathering process, we need to ask the users what is their current business process. I think here are mentioned in the document as is. See, when I googled it, I come to know all these things. See, what is the as is process in the sense current business process. So based on current business process, so we need to guess what could be the future, and we need to design the future documentation. So really, it's a tough task, I think. So if you go with the experience, here we face some sort of problems, I think. I guess, I don't know whether it is right or wrong. With my inexperience, I'm sharing. Well, then in the requirement gathering, next process is, document, we need to build blueprints. So this blueprint part, based on the previous blueprint, we need to edit, and after gathering the information from the users, and we need to prepare clear blueprint that should be sent to all the stakeholders, external and internal. So it should be accepted by everyone. Then in the implementation process, so being FICO candidates, FICO candidates, we need to do the analysis process. So in the then design, construct, test, it takes a lot of time in fact. So in this process, then troubleshooting. Here is the mentioned break and fix analysis. So when I went through all this thing through search, I come to know that we need to identify the areas need to improve in the current business process. Based on it, we need to suggest proper suggestions so that we don't face any what we call unforeseen problems in the future. Then training. Training for You are in mute right now, so much. You are in mute. Sir, am I clear? Am I audible now? Yes, it's audible. See, in training process, we need to interact with the users. So in the users, they'll share everything what their current process. So based on it, what we configured in sandbox, development, quality, and everything. Then when we go for pre-production, I think, so we need to explain them. We need to tell them, and we need to explain very clearly how to post the document and all. So then MIS report, in a sense, management information system. So here also we need to prepare for some financial reports which are required for current business process.
So here, this is what I understand with my little knowledge. So if I did any mistake, sorry, sir. No, I think this is the information I got it, sir. Okay, it's nice presentation, but don't say I guess, I don't think so. These kind of things don't use next time. Okay, everything is fine. Thank you, sir. I don't continue this. Okay, fine. Thank you. Nice presentation. Next. చెప్పండి ఏదో ఒకటి చెప్పండి మీకు వచ్చింది రాలేదు మీకున్న నాలెడ్జ్ జస్ట్ లైక్ షేర్ చేసుకోండి అంతే ఓకే జస్ట్ ఇది ఇంట్రడక్షన్ కాబట్టి సో వీ విల్ కమ్ టు నో దట్ ఎవరెవరు ఎలా ఉన్నారు ఏంటని చెక్ చేసుకుంటాం మేము కూడా ఓకే చెప్పండి ఏదో ఒకటి చెప్పండి ఇంకా ఏమన్నా చెప్తారా Hi, good evening all. I'm Lavanya here. ఎస్ మేడం Yeah. Implementation process, once we'll got confirmation from the client that we want to implement our software, then we have to know about the client requirement exactly, how they required our software, how they want to use. First we noted down all the requirements and we have to note down the process of the client, how like they are using right now and how they required in future. We have to note down all the processes of the client in various enhancements, how it's happening currently. If and we have to show them our software, like maybe in previously demo time they might be have given to them client, but still we have to know the if any enhancements or any developments are going to happen. If any developments are there, we have to note down all the developments. And also we have to gather the information from the client, what and all, like masters, like like products, vendors, GL codes, everything. We have to gather the information from the client by following with them. After we collect all the data, we have to start implement in the development system. Once we implement all the like masters, and we have to do the configurations also. Once configurations is done, then we have to do the testing from our side first. Once we feel everything is okay, then we have to inform to the client that your software is ready to do, but you can run first for demo purpose. Once you are okay, then we'll go live. Once they'll run the process in our system, then if they are okay to do live, then we'll move those same configuration codes to live production, um, like a production. Then we will implement everything like as usual. Once go live is done, we'll give them highly like a care period will be there, like either 3 months or 6 months or 1 year. Once this period is completed, then it will come to support. Before it, again implementation key role will be there. Once it go live, user we have to give it train to the users how they have to use the system. If users knows, but still we have to give the train. If users don't know, we have to they usually call us or mail us. These are the issues we are facing continuously like that. We have to answer all their queries, and we have to list down all the things, and we have to share with the client too. And this all process is done. If any configuration issues are there, that also we have to do it from our end only. If then this process completed, then it will go for support team. Then that is common routine, like once implementation is completed, then if any improvements or something, any like developments is there, then only it will be like more, otherwise it will be normal only, as of I know. Thank you all. So very nice training, a very nice presentation. So next, Yeah, thank you. anyone left?
Pawan Kumar, Nag, Begum, Sabiha Begum. Good evening, sir. Good evening, all of you. Yeah. This is Sabiha. This is my first presentation. As a SAP FICO consultant, roles and responsibilities, these few of the notes I was prepared. Accounts suitable for developing and managing projects, plans, and coordinating the activities of the project team, and sub team manage stakeholder, and sub team manage this like that, and some of the implementation and end user teams enhancement. They are giving the training. Sorry, sir, my Okay, no issues. Go ahead. Okay. sorry, sir. I'm getting some tense also, sir. Okay. And my notes is also gone, sir. Actually, I was prepared with my MCOM done, sir. Okay, no That's issues. why Just I try was to. prepared with my SAP notes, sir. Mhm. That's why I was prepared my accounts notes, sir. Okay. Next, anyone? Not, or is there? No. Okay, fine. This is all about demonstration session regarding SAP FICO as for HANA consultant, roles and responsibilities. Okay, see, yesterday I have given one assignment. So how many people? Sir, I will do, sir. Okay. Troubleshoot. You are on mute, madam, right now. సో నిన్న ఒక ప్రజెంటేషన్ నిన్న ఒక టాపిక్ ఇచ్చి మీకు అసైన్మెంట్ ఇచ్చి దీన్ని డిస్కస్ చేయండి అని చెప్పడం జరిగింది. సో దాని సొల్యూషన్ ఎవరు చెప్తారు? నేను చెప్పనా? Yes. First we have once we got mail from the client that they are facing issue, either user or client. First we have to check this is like manual made error. Sometimes if user don't know how to process the entries or any activity, they might be made mistakes. So based on that, first we have to know what is the issue exactly, what is the query. If that is a user side mistake or any error, first we by seeing the screenshot or whatever data has given to us, we have to analyze, is that error or is that any configuration issue or any other issue. First, if any configuration issue or any other user side mistake, if any user side mistake, we have to drop a mail to them that you have to do process like this instead of this. You might be missed something. You missed something. Due to that, this issue is you are facing this issue. We have to inform them. If it's not mistake from their end, if any configuration issue, we have to check in our system and we make the necessary changes in our system if any configuration related. In if in those two is not, third one is might be sometimes maybe errors might be there, that we have to check the developers. Okay. Yeah. And we have to check in our testing, like in the development server. In there also we can check the same scenario we can run, and we can check if we are also facing same issue or any other issue. Based on that, we can convey to the developer, this the issue is a client is facing, please resolve as soon as possible. Even we are also run in our local system, even we are getting same error, please resolve, like that we have to inform to the developers. Okay, fine. So any different opinion on this presentation? No, sir. It's correct. Okay. Yeah.
can give your presentation. Okay, So once we get that issue, where we get the, sir, Name? can I explain that in Telugu, sir, please? No, Telugu is not allowed. Presentation to Telugu. Okay, sir. Once we get that issue, first we have to analyze that one, sir. That which that comes from which side, sir? That comes from FI side or MM side or SD side. At first, we have to analyze that one first, sir. If that comes from FI side, then we have to know that one is that ticket comes from the priority from priority side also, sir. That tickets comes from priority of P1, P2, P3, P4 priority, sir. After then, we have to decide that issue ticket, raise the ticket. Then we have to solve that ticket one, sir. Telugu చెప్పడం వచ్చు, ఇంగ్లీష్ చెప్పడం రావడం లేదు. It's main problem for me, sir. సో తెలుగులో చెప్పడానికి కదా ఇంగ్లీష్ లో ట్రై చేయండి మాక్సిమం, ఎందుకంటే జాబ్ లో ఇంగ్లీష్ లో ఇంగ్లీష్ చేసి కూడా నాకు అదే ప్రాబ్లం, సార్. నేను తెలుగులోనే చెప్తాను సార్. అలవాటు ప్రెజెంటేషన్ కూడా నాకు తెలుగులోనే వచ్చు. అదే ప్రాబ్లం అయిపోతుంది, సార్. Okay. So maximum. Can I explain? Yes. Sir, while booking the transaction, if end user got any error, he will send to the SAP consultant. With that error screenshot, he send the mail. As a SAP consultant, first we have to identify the issue, where have to analyze the issue and identify is that where is problem. Is that end user mistake or configuration error or integration error? If any configuration error, we can resolve also. If some other issues, we will forward to them or other module consultants. If based on the ticket priority, have to resolve the errors. P1, P2, we categorize. No? As for that, based on that priority, we have to resolve the tickets. Okay. Next. Hello, sir. Can I tell that? Yes. Yeah. You can off your video. To get that. Yeah. Hello. Yes. Am I audible, sir? Yes. Go ahead. Okay. So once you get that error, we have to identify which what is the error, and we have to identify that which module will get error. Is that related to finance or controlling or any MM material? If that error is in MM module, like we have to transfer that error to MM team. And hello. Yes. Yeah. If the error means you have to transfer that error to MM module, and if that related to our department, we have to identify that which error is that user ended mistake or any configuration mistake. If the user ended mistake, we have to intimate that through mails. We have to do like that only through mails. If the configuration error means we have to give proper configurations in backend and resolve that. Yeah, that's it. Okay. So keep your audio mute. Right. So let me explain about this scenario. See, yesterday I didn't check in general. So my question was, so when end user posting the transaction in the production system, so user getting the issue. So now as a functional consultant, so how you will resolve that? So is there a question? So SAP consultants, SAP end user. So SAP end user ఏం చేస్తాడండి డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ బుకింగ్ అనేది చేస్తున్నా. స్క్రీన్ షేర్ అయిందా? సో ట్రాన్సాక్షన్ బుకింగ్ అనేది చేస్తాడు. సో ట్రాన్సాక్షన్ బుకింగ్ చేసేటప్పుడు హీ గాట్ ఎర్రర్ వచ్చింది. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో హీ రైట్ ద టికెట్స్.
టికెట్ రైజ్ చేశాడు అండ్ అసైన్ టు ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్స్ ఐటీ టీమ్కి అసైన్ చేశాడు. సో ఈ ఐటీ టీంలో FICO కన్సల్టెంట్. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో హౌ టు రిసాల్వ్ దిస్ ఇష్యూ? సో ఇది క్వశ్చన్ అన్నమాట. దీనికి ఆన్సర్ ఎలా చేయాలి అనేది మిమ్మల్ని నిన్న మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఏమైతే ఉందో, షేర్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్ అని చెప్పి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ అర్లియర్, SAP is a research course. Okay, so we need to think differently, and the way you analyzing, the way you are doing the things, that should be different and reasonable గా ఉండాలి మనకి maximum. సో కాబట్టి ఇప్పుడు యాజ్ ఏ ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్, మీరు ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్, ఓకే. సో SAP ఫంక్షనల్ FICO లేదా S4 HANA కన్సల్టెంట్, మీరు ఈ ఇష్యూని ఎలా రిసాల్వ్ చేస్తారని చెప్పి అడగడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ యాక్షన్ మీ సైడ్ నుంచి స్టెప్ 1. ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటంటే, సో యూ నీడ్ టు లుక్ ఇంటూ ది టికెటింగ్ టూల్. సో టికెటింగ్ టూల్లో వెదర్ టికెట్ హ్యాస్ బీన్ రైజ్డ్ ఆర్ నాట్, టికెట్ అనేది రైజ్ అయిందా లేదా టికెటింగ్ టూల్లో చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. యూజర్ రైజ్ చేస్తారు, బట్ నీకు ఆ ఇష్యూ అనేది నీకు వచ్చిందా రాలేదు. అండ్ సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే, P1 టికెటా, P2 టికెటా, P3నా, P4. సో దీనికి ప్రయారిటీ అండ్ సివియారిటీ బేస్ మీద మనం ఇష్యూస్ని రిసాల్వ్ చేస్తామని చెప్పాం. కాబట్టి ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఇస్ ద ఇష్యూ హ్యాస్ బీన్ రైజ్డ్ బై ద యూజర్ దట్ కమ్ టు యువర్ టికెటింగ్ టూల్ ఆర్ నాట్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ what kind of ticket that we have received, and this ticket you need to assign first. So if you not assign the ticket, what happens? Ticket will be breached. So ticket should not breach at any cost. Ticket అనేది బ్రీచ్ అవ్వకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ. కాబట్టి టికెట్ అనేది టైం డ్యూరేషన్, రెస్పాన్స్ టైం అని ఉంటుంది అనమాట. రెస్పాన్స్ టైం అంటే టికెట్ వచ్చినప్పుడు టికెటింగ్ టూల్లో ఎంతసేపట్లో మనం ఆ టికెట్ని అసైన్ చేసుకున్నాం. 10 to 15 minutesలో మనం అసైన్ చేసుకోవాలి మ్యాక్సిమం. సో టికెట్ అసైన్ చేసుకున్న తర్వాత వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ద టికెట్. కాబట్టి సో టికెట్ స్టేటస్ చేంజ్ చేయాలి. సో టికెటింగ్ టూల్లో ఏం చేయాలంటే టికెట్ స్టేటస్ అనేది చేంజ్ చేయాలి. సో స్టేటస్లో ఏం పెడతారు? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని పెడతారు. సో మన టికెటింగ్ టూల్ వచ్చేటప్పటికి జనరల్గా కంపెనీస్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు సర్వీస్లో. ఓకే, సో వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో పెట్టిన తర్వాత సో యూ నీడ్ టు చెక్ ద అటాచ్మెంట్స్. ఇంకా వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ నుంచి. ఫస్ట్ టికెట్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకున్నాం, ప్రయారిటీ చెక్ చేసుకున్నాం 3 days 4 days. స్టెప్ 2 ఏంటంటే చెక్ ద అటాచ్మెంట్స్. అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో అటాచ్మెంట్స్లో ఎర్రర్ ఏంటి అనేది మనం చెక్ చేసుకుంటాం. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. యూజర్ మిస్టేక్స్ చెప్పండి, ఎవరు చెప్తారు? సో యూజర్ మిస్టేక్స్, కాన్ఫిగరేషన్ ఎర్రర్స్, ఓకే, అలాగే ఇంటర్ఫేస్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్స్, అబాప్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్స్, బగ్స్ అని చెప్పారు, ఆథరైజేషన్ ఎర్రర్స్. ఇంకా సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇందులో ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్, పర్ఫార్మెన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎర్రర్స్, ఇందులో ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అనేది అనాలిసిస్ చేయాలి R&D. సో ఓకే, ఈ ఎర్రర్ ఏంటి అనేది ఆ స్క్రీన్ షాట్ని బట్టి ఒక ఐడియా వస్తుంది. దెన్ స్టెప్ 3 ఏంటంటే సో యూ నీడ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యువర్ యూజర్. సో ఎందుకంటే మనకి స్క్రీన్ షాట్ని బట్టి మన SAPలో సొల్యూషన్ ఇవ్వలేము ఎప్పుడు కూడా, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎందుకంటే ఒక ఎర్రర్ని క్లిక్ చేస్తే ఇంకో 2-3 ఎర్రర్స్ వస్తాయి. సో కాబట్టి ఫైనల్ ఎర్రర్ ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు, అతను ఏ ఎర్రర్ ఇచ్చారో మనకు తెలియదు. కాబట్టి ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఇంటరాక్ట్. సో ఈ అటాచ్మెంట్ చూడటం మూలంగా ఇది AP సంబంధించిన ఎర్రరా, GL సంబంధించిన ఎర్రరా, అసెట్ సంబంధించిన ఎర్రరా అనేది వీ క్యాన్ ఈజీలీ ట్రేస్ అవుట్. బట్ ఏంటంటే సో యూ నీడ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యూజర్. ఫస్ట్ యూజర్ని ఇంటరాక్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ యూజర్తో డిస్కస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ప్లీజ్ షేర్ యువర్ స్క్రీన్ అండ్ షో మీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ అని చెప్పి మనం అడగండి. సో వన్స్
యూజర్ స్టార్ట్ చేస్తాడు, ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తాడు. జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఎర్రర్. అతను పోస్ట్ చేసే ఇన్పుట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి ప్రాపర్గా ఇస్తున్నాడా, కరెక్ట్ జిఎల్స్ ఇస్తున్నాడా, రాంగ్ జిఎల్స్ ఇస్తున్నాడా, ఓకే కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ సెంటర్ ఇస్తున్నాడా, కరెక్ట్ కాస్ట్ సెంటర్ ఇస్తున్నాడా, అంటే ఇన్పుట్స్ ఇవన్నీ అవన్నీ కరెక్ట్గా లేకపోతే మనకి ఎర్రర్స్ వస్తాయి. సో కాబట్టి యాజ్ ఎ ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ యూ నీడ్ టు చెక్ how the user is posting the transaction. So what kind of inputs he is providing to the system. So whether he is giving cost center correctly or profit center correctly, or what kind of information or inputs that he is giving to the system. So based upon that error will come, right? So that things we need to analyze. Ade mana analyze cheyali. So user mistakes anedi chuskuntam kaadu baane istunadu. He is giving everything properly. So but back end లో కాన్ఫిగరేషన్ ఇష్యూనా? ఎస్, ఇట్స్ ఎ కాన్ఫిగరేషన్ ఇష్యూ. అని ఎందుకు వచ్చింది కాన్ఫిగరేషన్ అని కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు జనరల్గా కాన్ఫిగరేషన్ ఇష్యూ ఎందుకు వచ్చింది, ఇన్నాళ్ళు రాని ఇష్యూ ఇప్పుడే ఎందుకు వచ్చింది? ఓకే, సో ఇన్నాళ్ళు మనకి కాన్ఫిగరేషన్ ఇష్యూ రాలేదు, సడన్గా ఇప్పుడే ఎందుకు వచ్చింది? ఓకే, సో నిన్న బాగానే పోస్ట్ చేశారు కదా, ఈరోజు ఎందుకు వచ్చింది? ఇదేమైనా కొత్త రిక్వైర్మెంటా? అంటే నిన్న మొన్నటి వరకు లేని కొత్త రిక్వైర్మెంటా? లేకపోతే ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఎప్పుడు యూజర్ పోస్ట్ చేయలేదా, ఫస్ట్ టైం పోస్ట్ చేస్తున్నాడా? లేకపోతే మన కన్సల్టెంట్స్ ఎవరైనా కాన్ఫిగరేషన్ చెత్తగా చేసి దాని మూలంగా బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అయ్యి ఈ ఎర్రర్ వస్తుందా అనేది మనం ఫస్ట్ యూజర్తో కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. సో మీరు యూజర్ని అడగాలి, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ నేను ఎప్పటి నుంచి బుక్ చేస్తున్నావు, సో మొన్న నిన్న అంతా బాగానే ఉందా, ఈ రోజే వచ్చిందా, ఈ జిఎల్తో నువ్వు ఇప్పుడే బుక్ చేసావా, అంతకుముందు కూడా బుక్ చేసావా? సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం యూజర్ని అడిగితే ఎస్ నేను అంతకుముందే ఆల్రెడీ చేసేవాడిని, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నాకు ఈ జిఎల్తోనే ప్రాబ్లం వస్తుంది, లేకపోతే ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ తీసుకుంటే ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటేనే ప్రాబ్లం వస్తుంది, వేరే దాంతో నాకు ప్రాబ్లం రావట్లేదు, దీంతోనే ప్రాబ్లం వస్తుంది అని చెప్తాడు. ఎస్, అప్పుడు మనం సగం వర్క్ అనేది అక్కడే కంప్లీట్ అవుతుంది. సో మనం అన్నీ కూడా ఇన్పుట్స్ మనం ప్రాపర్గా తీసుకున్నప్పుడే ఇష్యూ అనేది సాల్వ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ట్యాక్స్ కోడ్, అతను ట్యాక్స్ కోడ్, ఈ ట్యాక్స్ కోడ్ W9 అనే ట్యాక్స్ కోడ్ సో 18% సిస్టంలో తీసుకుందామని ట్రై చేస్తే అదేమో ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఈ ట్యాక్స్ కోడ్ అసలు అంతకుముందు కన్సల్టెన్సీ ట్యాక్స్ కోడ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు బిజినెస్కి ట్యాక్స్ కోడ్ రిక్వైర్మెంట్ కొత్తగా అమెండ్మెంట్ వచ్చింది మార్కెట్లో, ఇప్పుడు ఈ ట్యాక్స్ కోడ్ సిస్టంలో లేదు, ఇప్పుడు కొత్త రిక్వైర్మెంట్, నువ్వు సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నావు, ఇంప్లిమెంటేషన్ టైంలో ఈ ట్యాక్స్ కోడ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాల, ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది కాబట్టి ఇది న్యూ రిక్వైర్మెంట్, ఇది కాన్ఫిగరేషన్ సెటప్ చేసుకోవాలి. సో కాబట్టి ఆడికి ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇది కాన్ఫిగరేషన్ ఇష్యూ అని చెప్పి నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేసావు. సో కాన్ఫిగరేషన్ ఇష్యూ ఎందుకు, ఇది న్యూ రిక్వైర్మెంట్, ఇది అంతకుముందు ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయలేదు, ఇది కొత్తగా క్రియేట్ చేయడం మూలంగా యూజర్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటే దీంతో ట్రై చేస్తున్నాడు కానీ అక్కడ దొరకట్లేదు, W9 అనేది ట్యాక్స్ కోడ్ దొరకట్లేదు. సో ఇప్పుడు ఈ రిక్వైర్మెంట్ అడిగితే ఎస్ మీరు దీన్ని కంప్లీట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్తారంటే యూజర్కి టైం అడగండి. ఓకే, సో ప్లీజ్ గివ్ అస్ సమ్ టైమ్, వీ విల్ గెట్ బ్యాక్ విత్ సొల్యూషన్. ఓకే, సో అని చెప్పి మనం యూజర్తో వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే సో దీన్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మన సైడ్ నుంచి కూడా ఇంకా బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్స్లో డెవలప్మెంట్లో అట్లా ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకొని లేదు అని ఫైనలైజ్కి వచ్చిన తర్వాత యూజర్కి చెప్పాలి, బాబు ఇది కనీసం ఇది చేయటానికి సో ఒక 4 days పడుతుంది, సో ఇది P4 టికెట్ కింద నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను, సో P3 కాదు, ఇది P3 3 daysలో ఇది అవ్వదు, 4 days బిజినెస్ ప్రాసెస్ ప్రకారం 4 రోజులు పడుతుంది కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్కి, కాబట్టి దీని ప్రయారిటీని P3 నుంచి P4కి తగ్గిస్తున్నానని చెప్పి మీరు ఇంకా దీని మీద వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, డైరెక్ట్గా ఈ ట్యాక్స్ కోడ్ డెవలప్మెంట్ సిస్టంలో సర్వర్లో సో క్రియేట్ చేస్తారు. సో కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ అంతా ఎక్కడ చేస్తారండి, డెవలప్మెంట్లో క్రియేట్ చేస్తారు. సో W9 అనే ట్యాక్స్ కోడ్ క్రియేట్ చేస్తారు. సో W9 ట్యాక్స్ కోడ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత స్టెప్ 4 ఏంటంటే స్టెప్ 5 దీనికి సిఆర్ ప్రాసెస్ అని ఉంటుంది, అది అడ్వాన్స్డ్ క్లాస్లో చెప్తాను. సిఆర్ ప్రాసెస్ అని ఉంటుంది, సిఆర్ ప్రాసెస్లో వస్తుంది, అది అడ్వాన్స్డ్ క్లాసెస్ తర్వాత చెప్తాను, జస్ట్ ఊరికి ఒక రఫ్ డ్రాఫ్ట్ ఇస్తున్నాను. సో తర్వాత ఏంటంటే మీకు ఈ ట్యాక్స్ కోడ్ వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలంటే ఒక జర్నల్ ఎంట్రీ, ఒక ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేయాలి. సో అది ఏ సర్వర్లో చేస్తాం, టెస్టింగ్ వచ్చేటప్పటికి క్వాలిటీలో చేస్తాం. టెస్టింగ్ క్వాలిటీలో చేయాలంటే ఈ ట్యాక్స్ కోడ్ అనేది డెవలప్మెంట్లో ఉంది, క్వాలిటీలోకి రావాలంటే సో మనం బేసిస్ వాళ్ళకి హెల్ప్ తీసుకుంటాం మనం. సో బేసిస్ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని సో ఈ చేంజెస్ని మనం డెవలప్మెంట్ నుంచి ఓకే సో క్వాలిటీలోకి మూవ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఈ ట్యాక్స్ కోడ్ అనేది క్వాలిటీ సర్వర్లో కనబడుతుంది. ఈ ట్యాక్స్ కోడ్తో ఒక ఇన్వాయిస్ బుక్ చేస్తాం.
సో ఇన్వాయిస్ బుక్ చేస్తే ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ట్యాక్స్ కోడ్తో కరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి పోస్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి. సో అప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే, సో యూజర్ స్టెప్ 6 ఏం చెప్తామంటే, సో యూజర్కి బాబు సో నువ్వు యూఏటీ కండక్ట్ చేయి. సో యూఏటీ అంటే యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వాలి. సో యూజర్ మనకి ప్రీ ప్రొడక్షన్ సెషన్లో యాక్సెస్ ఇచ్చారనుకోండి, యూజర్ టెస్టింగ్ యూఏటీ అంతా ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఇచ్చారనుకోండి. సో యూజర్ కూడా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఈ ట్యాక్స్ కోడ్తో బుక్ చేస్తాడు. సో పోస్టింగ్ చేస్తాడు, పోస్టర్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు స్టెప్ 6 ఏంటంటే స్టెప్ 7 ఏంటంటే మనకి స్టెప్ 7 వచ్చేటప్పటికి మనకి ప్రొడక్షన్లోకి ఈ ట్యాక్స్ కోడ్ మూవ్ అవుతుంది. ప్రొడక్షన్లోకి ఈ ట్యాక్స్ కోడ్ మూవ్ అయితే అప్పుడు యూజర్కి W9 అనే ట్యాక్స్ కోడ్ వాడికి కనపడుతుంది. సో అప్పుడు ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేస్తాడు. సో సక్సెస్ఫుల్గా యూజర్ పోస్ట్ అయిపోతే మనం ఈ టికెట్ని క్లోజ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. సో టికెట్ని క్లోజ్ చేసేటప్పుడు యూజర్ని మనం సో ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ది కన్ఫర్మేషన్ అంటే టికెట్ క్లోజ్ చేయమని చెప్పి కన్ఫర్మేషన్ పెట్టమని అడుగుతాం. అప్పుడు యూజర్ ఏమంటాడంటే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ ఆర్ ఎక్సలెంట్ సపోర్ట్. సో ఇలాంటి ఎక్సలెంట్ అని ఆసమ్ అని ఇలాంటి మెసేజ్లు యూజర్ పెట్టాడు అనుకోండి, అది మనకి వాల్యుబుల్ అనమాట. సో అది మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ చూస్తాడు. అన్ని మొత్తం మీరు చేసే యాక్టివిటీ అంతా కూడా అందరూ చూస్తారు గ్రూప్లో. ఎందుకంటే అందరికీ ఒకటే ఉంటుంది గ్రూప్లో ఈమెయిల్ చైన్. సో ఆ ఈమెయిల్ చైన్లో అందరికీ మీరు ఏది యూజర్తో మాట్లాడినా అందరూ చూస్తారు. కాబట్టి మెయిల్స్ రాసేటప్పుడు చాలా ప్రాపర్గా రాయాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ సో యూ డన్ నాట్ అని చెప్పి ఒక చిన్న మెసేజ్ పెట్టాడు అనుకోండి, పెట్టించాలి మనం. మీరు అట్లా పెట్టమని చెప్పి అడిగితే వాడు పెడతాడు, ఎందుకంటే వాడు పని చేసి పెట్టాడు కాబట్టి. ఈ మెసేజ్ అనేది మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ చూస్తాడు, సో మీ టీమ్ మెంబర్స్ చూస్తారు, సో మీ లీడ్ చూస్తారు. ఓకే, సో అంటే అండి సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ మెసేజెస్ చూసినప్పుడు మీ వాల్యూ అనేది టీంలో పెరుగుతుంది. అదే యూజర్ అసిలేట్ చేస్తే మీ వాల్యూ అనేది డౌన్ అవుతుంది. కాబట్టి యూజర్ దగ్గర నుంచి మ్యాక్సిమం మంచి రిప్యుటేషన్ ఉండేలాగా చూసుకోవాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మీ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్లో ఉంటే ఇదనమాట. అప్పుడు టికెట్ క్లోజర్స్లో మనకి యూజర్ ఏమైతే ఈమెయిల్ చేశాడో ప్లీజ్ క్లోజ్ అని దాన్ని అటాచ్ చేసి ప్రూఫ్ కింద పెట్టి, సో అక్కడ మెయిల్ చైన్ యూజర్తో జరిగిన మెయిల్ చైన్ అంతా కూడా ఈ టికెటింగ్ టూల్లో మనం అటాచ్మెంట్స్లో పెడితే రేపు పొద్దున ఆడిట్ జరిగినప్పుడు సో ఈ టికెట్ ఎవరు క్లోజ్ చేశారు అంటే మీ పేరు వచ్చినప్పుడు ఆ అటాచ్మెంట్లు చెక్ చేస్తే యూజర్ కమ్యూనికేషను అలాగే యూజర్ సంబంధించిన క్లోజింగ్ నోట్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా ఉండటంతో ఎస్ ఇది కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా యూజర్ సాటిస్ఫై అయ్యాడని చెప్పి ఆడిట్ ఇష్యూ కాకుండా ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇది రిక్వైర్మెంట్. సో రియల్ టైంలో మీరు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇది. ఓకే, సో ఎలా పని చేయాలి అని ఒక రియల్ టైం ట్రైనర్ కింద మీకు ఈ కైండ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మన సెక్షన్లో. ఓకే, సో కాబట్టి ఎస్ సార్ టికెట్ ప్రియారిటీ చేంజ్ అయినప్పుడు మనం మళ్ళీ స్టేటస్ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుందా సర్వీస్ నౌ టూర్లో? స్టేటస్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఎస్ ఇప్పుడు వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో పెట్టావు కదా ఫస్ట్. సో వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో నుంచి స్టేటస్ మనకు క్లోజ్ చేసినప్పుడు క్లోజ్ అని పెడతాం. సో యూజర్ దగ్గర నుంచి ప్రియారిటీస్ అంటే మన యూజర్ P1 ఆర్ P2 అనేసి తను డిసైడ్ చేసి పంపిస్తారు కదా. అవును, రైజ్ చేస్తే అది 3 daysలో కాదు 4 daysలో కన్ఫామ్గా అవుతుంది అంటే మనం సో P3 నుంచి P4కి షిఫ్ట్ చేసుకుంటాం. అంటే ఏంటి, సో ప్రయారిటీ మనమే చేసుకోవచ్చు. మనం కనెక్ట్ అయ్యి వాడితో చెప్తాం, సో ఇది P4 టికెట్ P3 కేటగిరీలో రాదు, 4 days టైం పడుతుంది, దీనికి సిఆర్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది, అది ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పి కన్విన్స్ చేస్తాం. ఓకే రైట్. సో కాబట్టి ఒక రియల్ ఎస్ సార్ ఇప్పుడు మనం డెవలపర్ సర్వర్ నుంచి క్వాలిటీ సర్వర్లోకి చేంజ్ అవ్వాలంటే బేసిక్స్ టీమ్ అంటే ఐటీ టీమ్ వాళ్ళది సపోర్ట్ తీసుకోవాలి సార్. బేసిస్ టీమ్ ఓన్లీ. బేసిక్ టీమ్ సార్ అంటే వాళ్ళు లైక్ ఒక టికెట్ ఏమైనా జనరేట్ చేస్తారు సార్? ఎస్, ఫస్ట్ టికెట్ మనకి వాళ్ళకి ఒకటి ఉంటుంది ప్రాసెస్ ఉంటుంది, అదే అంటున్నా, దాన్ని సిఆర్ ప్రాసెస్ అంటారు. ఓకే, ఆ సిఆర్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి, అప్రూవల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో యూటీ డాక్యుమెంట్స్ అవన్నీ వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళు అప్పుడు మూవ్ చేస్తారు, ఊరినే మూవ్ చేయరు, దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, అది సిఆర్ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది, అది అడ్వాన్స్డ్ క్లాసెస్లో కవర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పినా మీకు అర్థం కావు, సగం మందికి అర్థం కావు. ఓకే, అది మేము సెపరేట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, సిఆర్ ప్రాసెస్, ఫంక్షనల్ స్పెక్,
సో రైస్ ఇఫ్ వర్కర్తో అబాపర్తో ఎలా పనిచేయాలి అవన్నీ లాస్ట్లో చెప్తాం. ఓకే, ఇవన్నీ జస్ట్ లైక్ ఒక సిస్టంలో కాన్ఫిగరేషన్ చేసే ముందు ఎర్రర్ అంటే ఏంటి, సో అబాపర్ అంటే ఏంటి అనే ఒక జస్ట్ లైక్ ఒక వ్యూ, ఒక ఇన్సైట్స్ ఇవి. ఈ 4 క్లాసెస్ ఈ జరిగాయన్నీ కూడా ఒక ఇన్సైట్స్, ఓవరాల్ ఎస్ఏపి గురించి ఒక ఇన్సైట్స్. సో నెక్స్ట్కి వెళ్ళే కొద్దీ సో మీ క్వశ్చన్స్ ఇంకా స్టాప్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు ఇన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా అడగరు ఇంకా నెక్స్ట్కి వెళ్ళే కొద్దీ. సో కాబట్టి అలా ఉంటుంది తర్వాత ఇంకా. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఇది ఓవరాల్గా టుడే సెషన్. అండ్ సో మనకి సాటర్డే సండే వచ్చేటప్పటికి హాలిడే ఉంటుంది. ఇన్ కేసు మీకు క్లాస్ జరగకపోతే మండే నేను హాలిడే చేసుకుంటే సాటర్డే చేసుకుంటాను సెషన్. సో మ్యాక్సిమం మనకి వీక్లీ 5 క్లాసెస్ ఉంటాయి. సాటర్డే సండే హాలిడే ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ క్లాస్ ఏమన్నా నేను తీసుకోకపోతే మ్యాక్సిమం మనకి సాటర్డే క్లాసెస్ ఉంటాయి. సో ఈ సాటర్డే సండే క్లాసెస్ ఓన్లీ మీకు సెలవు ఇవ్వడానికి రీజన్ ఓన్లీ మీరు ఈ టైంలో ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఎస్ఏపి నవే డేస్ ఏంటంటే సిస్టమ్ మీద ప్రాక్టీస్ విపరీతంగా చేయాలి. ఓకే, సో ఎందుకంటే మార్కెట్ కూడా కొంచెం స్టఫ్ ఉంది కొంచెం, కాబట్టి సిస్టమ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. కాబట్టి 2 days మీకు టైం ఇవ్వడం జరిగింది. నాతో పాటు మీరు ఫాలో అవటం చాలా కష్టం అవుతుంది కొన్ని డేస్లో. సో ఓకే, నాతో పాటు ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను 20-30 మంది ఉంటే దాన్ని నాతో పాటు ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు 6-7 ఉంటారు. మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళ టైం బిజీ స్కెడ్యూల్స్, ఆఫీస్ అయ్యి, వైఫ్, హస్బెండ్ ఉంటాయి, రకరకాలు ఉంటాయి స్టోరీస్, వాళ్ళు స్టక్ అవుతారు. కాబట్టి అందుకోసం ఏంటంటే సాటర్డే సండే టైం ఇవ్వడం జరిగింది. ఎంప్లాయీస్ మెయిన్ ఏంటంటే 9:30 బ్యాచ్ అంటే ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు మ్యాక్సిమం. సో వాళ్ళకి టైం ఉండదు. సో కాబట్టి వాళ్ళ కోసం సాటర్డే సండే అందరికీ సెలవు. ఈ టైంలో మీరు జరిగిన క్లాసెస్ అన్నీ రివిజన్ చేసుకోవడం అండ్ సిస్టంలో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా సో సాటర్డే సండే ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో అది ఈరోజు సెషన్. విల్ కంటిన్యూ మండే. ఓకే, సో ఈ లోపల ఎవరైనా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే సో ఇమీడియట్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి. ఈరోజే కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాం సార్ మాకు ఏం అర్థం కాలేదంటే సో నో ప్రాబ్లం. సో ఈ 2 రోజులు సెలవు ఉంది. సో బాబ్జీ సార్ లేదా కాదర్ సార్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మీకు ఈరోజే కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి వీడియోస్ కూడా పెట్టాం. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th క్లాసెస్ యూట్యూబ్ లింక్లు ఇచ్చాము. అట్ ది సేమ్ టైం వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి, క్లాసులకు సంబంధించి వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు క్లాస్ అయిపోగానే వీడియో వస్తుంది, ఈ వీడియోని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం. ఓకే, సో వీడియోస్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం. సో ఈ వీడియోస్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే మీకు వెల్ అండ్ గుడ్. ఆర్ఎల్స్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అనుకుంటే సార్ నో ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ మనకి దీన్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. నాకు ఆన్లైన్లో అర్థం కావట్లేదు అంటే ఆఫ్లైన్లోకి రండి. సో ఆఫ్లైన్లో కూడా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు సో డౌట్స్ ఉంటే డైరెక్ట్గా ఆఫీస్లోకి వచ్చి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. బట్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ అంటే ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్, ఆఫ్లైన్ అంటే ఆఫ్లైన్. కాబట్టి డౌట్స్ ఉంటే మీరు ఆఫీస్కి ఎవరైనా రావచ్చు, ఆన్లైన్ అయినా ఆఫ్లైన్ అయినా. సో డౌట్స్ ఉన్నా, సో ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, లేకపోతే పర్టికులర్గా ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ వచ్చింది సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నాను ఇబ్బంది ఉంది అంటే ఇక్కడ నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే యూ కెన్ కమ్ టు ఆన్లైన్లో ఆఫ్లైన్లోకి వచ్చి మాట్లాడవచ్చు నాతో. సో విల్ డిస్కస్. ఓకేనా? రైట్. మ్యాక్సిమం ఏంటంటే సో అందరూ కోర్స్ నేర్చుకొని చక్కగా బయటకు వెళ్ళండి. ఓకే, సో మీకు అర్థం కాకపోతే బ్యాచ్లు మనకి ప్రతిసారి జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఈ బ్యాచ్లో అర్థం కాకపోతే ఇంకో బ్యాచ్లో అర్థం కాకపోతే ఇంకో బ్యాచ్లో మేము ఏదో ఒక బ్యాచ్లో మిమ్మల్ని జాయిన్ చేసుకుంటాము. ఓకే, అన్లెస్ అంటిల్ మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినంత వరకు. ఓకే, సో మీరు మీ పని చేసుకుంటే మాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. కాబట్టి బ్యాచెస్ ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయి. సో అర్థం కాకపోయినా, మధ్యలో స్టక్ అయినా, ట్రబుల్స్లో ఉన్నా, ఫేస్ అయినా డైరెక్ట్గా ఆఫీస్కి వచ్చి మీట్ అవ్వచ్చు. ఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ సిట్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ బ్యాచ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో గుడ్ నైట్. Thank you, sir.